recently I uploaded a video of me having a blast with my pimples. ওটা দিয়ে অনেকজন আমাকে মেসেজ করছে, ডিএম করছে about things I can do or can't do, tips and all thing, and I am so thankful. আমি ভাবছিলাম কি মানুষ নিজের লাইফ মানে, but people care a lot. I'm not complaining, I'm saying that I'm so lucky to have people like you guys in my life or in my globe. I feel very like thank you. আমি মানে ডিএম দিয়েই করতে পারতেছি না, সবাইকে রিপ্লাই দিয়ে পারতেছি না বিকজ এতগুলো মানুষ আমাকে রিচ আউট করছে. One of them is groomly and sent me a PR. আমি অ্যাকচুয়ালি ওদের থেকে আগে একটা সানস্ক্রিন কিনছিলাম which worked out for me quite nicely. আমার কাছে এটা খুব ভালো লাগছে. এটা ডার্মাকোর. ওরা হচ্ছে মেইনলি Indian based. They do have Korean products and other products, but they are mainly Indian based. Let's open this. Okay, so আমি আজকে কিছু ইউজ করব না. This is just unboxing because shit ভিতরে অনেক পেজ ছিল একটা. Because like ওরা আমাকে স্পেসিফিক্যালি বলছে যে আপু প্লিজ 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 বিফোর ইউজিং এনিথিং একটা প্যাচ টেস্ট করে নেবেন. সো ওকে, ফার্স্টে আমি যেটা দেখতেছি, দিস ইজ মাচা হাইড্রেটিং ফোম ক্লেন্সার. দে অলসো হ্যাভ স্কিন এক্সপার্টস. আমি বলছি যে আমার রিসেন্টলি মানে ওরাই অ্যাকচুয়ালি আমাকে রিচ আউট করছে, বাট আমি বলছি যে রিসেন্টলি মাই স্কিন ক্যারিয়ার গট কম্প্রোমাইজড. দে সেন্ড মি দিস কাস্টমাইজড স্কিন কেয়ার প্যাকেজ টাইপের, লাইক ভেরি নর্মাল. দিস ইজ দেয়ার প্রবলি দেয়ার হাইড্রেটিং লাইক স্কিন ভেরি রিপেয়ার করার জন্য. ওকে, দিস ইজ আ মাচা হাইড্রেটিং ক্লেন্সার, foam cleanser. Okay, matcha is very good for acne as far as I know. Oh, this is big. This is from B Lab. It's probably at the Indian, made in Korea. Acha, sorry, my bad. This is a Korean. This is huge. Our face is tonic bottle, so yeah. This is 120 ml, cruelty free, not tested in animals. pH balance as soothing. Okay, like simply with no active ingredients, I guess. Okay. সো ওরা আমাকে ওই তো বলছে যে একদম প্লিজ প্লিজ ডু নট ফরগেট টু প্যাচ টেস্ট. আমি ইউজুয়ালি অনেক লেজি হয়ে আর অনেক বলবো আমি ইমপেশেন্ট, বাট লাইক প্যাচ টেস্ট কে করে এরকম একটা, ঠিক আছে. সো কানের পিছে আমি মানে দ্যাটস হোয়াট দে সাজেস্টেড. আমি এটা ইউজ করতেছি, আমি কালকে ইউজ করবো এটা. দিস ইজ আ ফেস ওয়াশ, ওটা জাস্ট ওয়াশ ইট অফ. আমি এটাও বুঝতেছি না, ঠিক আছে. আরেকটা তারা টিপ দিচ্ছে যে রিস্টের মধ্যে. এখন সবাই বলতে পারো যে আমি তো এত কিছু করি, তাও আমার মুখে তো পিম্পল কেন? হরমোনস, আমার হরমোনের খুব 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 বাজে অবস্থা. রিসেন্টলি আই হ্যাভ বিন থ্রু আ ভেরি ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স. আচ্ছা সরি, লেটস জাস্ট গেট অন উইথ দিস মাচা হাইড্রেটিং. ওকে, এটাও বি ল্যাবের, লাইক দিস ইজ আ সিরিজ প্রবলেম. মাচা হাইড্রেটিং রিলিফ ক্রিম. ওকে, আমি এখন ক্রিম ইউজ করাও বন্ধ করে দিছি, লাইক ইভেন মাই আই ইউনিক, বিকজ আই এম ভেরি স্যাড. Okay, this is also very generous amount, 60 ml. আই ইউনিকের মধ্যে দেখতে মোটামুটি. সো ওরা আমাকে বলছে অ্যাটলিস্ট 2 months এর জন্য আপুটা ইউজ করবে, মানে অ্যাকর্ডিং টু ইউর ফার্স্ট অফ অল যদি ভালো থাকে সব কিছু তাহলে ইউজ করবেন. আর অলসো এটাও বলছে যে প্রতিটা প্রোডাক্ট 1 week পর পর সিকোয়েন্সলি স্টার্ট করতে, লাগে আগে ফেস ওয়াশটা স্টার্ট করতে, যদি ওটা দিয়ে কোনো মানে রিয়াকশন না হয়, সব কিছু যদি ভালো থাকে, তারপর ওটার সাথে এটা ক্রিম ইউজ করতে. আচ্ছা, দেয়ার ইজ দ্য ক্রিম. আচ্ছা, এবার কি বলছি, চলো. হাইলোজেল জানি কিসের জন্য? ও হাইলোরনিক অ্যাসিড জেল. ও আচ্ছা, হাইলোজেল. The claim to be non-sticky, non-oily, non-comedogenic, hypoallergic, fragrance-free. এটা প্রবাবলি সবার লাস্টে আমাকে এটা করতে বলছে. সো আমি আজকে অলরেডি ডান উইথ স্পটস. I don't have any spots left to patch test, so I'm just gonna patch test this some other day. So yeah, thank you for sending me this groomly. Thank you so much. I'm gonna follow through probably. I hope this helps me. Okay, let's get a before and after shot. Thank you groomly for
like reaching out to me and being so much concerned about me. They like actually like that's so nice to me. I'm not doing that so. Oh, like a typed letter. Okay. Oh my god. I thought this was an invoice. Okay. We hope this finds you well. We've been following your skincare journey and wanted to send a little love your way. We'd love to offer our support by sending you some of our skincare products that have been receiving good feedbacks for addressing acne-related concern. We believe in their efficiency and hope they can contribute positively to your skincare routine. Here's to healthy, radiant skin and embracing the journey. Care for yourself with Groomly. Oh, this is so going on my wall. In case if you're wondering, this is my wall. This is up there. I'm মাঝখানে আপডেট দিতে থাকবো. So let's see.